Welcome. Welcome to Seizing the Moment, Advancing the Fossil Fuel Treaty in Santa Marta. Very, very happy to see everyone here. If you want to put in the chat where you're coming from, and your name and your organization, please feel free to. We also have interpretation for this webinar, and the instructions are in the next slide, which we'll show soon. Maybe we can show the next slide so that we can show people how to access interpretation. Hello, everyone. Welcome. Welcome, everyone. Hi, everyone. Welcome to Seizing the Moment, Advancing the Fossil Fuel Treaty in Santa Marta. We will have interpretations for this webinar. We're very excited to see you. There should be instructions both on the screen and in the chat on how to access the interpretation. Feel free to also message in the chat your name, your organization, where you're calling in from. Welcome, everyone. So excited to have everyone here. Such an important time for the network to come together. We're still seeing some of the participants entering the Zoom slowly, so we'll wait a little bit to also allow people to arrive and turn on the interpretation. Thank you for being here, everyone. Yes, you can feel free to add your org to your name. You can also introduce yourself in the chat, where you're calling in from, um, your organization, your name. It's so nice to see the entire network here together. Not the entire network, but a lot of us in the network here together as we gear up for the conference that's coming up in just a week, in 2 weeks, very soon. All right. I hope everyone has has fixed their interpretation, and maybe we can go to the next slide to really frame what we're doing here today. Again, as we've been saying, welcome to the Seizing the Moment, Advancing the Fossil Fuel Treaty in Santa Marta. As many of us, or we all probably know, we're having the first international conference on the transition away from fossil fuels at the end of April. Woohoo! It's a big, big moment, and global leaders, civil society organizations, and frontline communities will convene in Santa Marta, Colombia for the very first conference against a backdrop of imperialist aggression in Latin America and West Asia, which we cannot look away from. And the latter of the imperialist aggression in West Asia has really created a great shock to the oil and gas supply since the 1970s, and which is now spilling out to wreak havoc not only on fossil fuels but on all supply chains. This moment, therefore, really represents a critical inflection point in global climate politics where narratives, priorities, and alliances around fossil fuel phase out will be contested and shaped. And so, how do we actually take advantage and make the most out of this conference? That's what we'll be talking about today. How do we have a strong political signal to initiate negotiation of a fossil fuel treaty? How do we shift dialogue on equitable international cooperation on fossil fuel supply? How do we again strengthen the momentum behind the fossil fuel treaty at this conference and beyond? And how do we ensure that there's substantial participation of non-state actors in the conference? So today we'll be talking about the information regarding the conference, its structure, participation modalities, and parallel events. It has been really complex and fragmented and difficult to navigate, we know this. But at the same time, many allies within the Fossil Fuel Treaty Initiative Network are seeking clarity on how to engage strategically and meaningfully. And so this webinar is here to address that gap by providing political orientation, practical guidance, and strategic alignment ahead of the conference. I hope you're all very, very excited. Next slide, I would like to introduce our amazing speakers. First, we'll have Catalina Caro, who's the coordinator of Sensat Agua Viva, or Friends of the Earth Colombia.
Kata is an environmentalist and feminist anthropologist with a master's in geography from the National University of Colombia, where she forms part of the Cultural and Environmental Research Group within the Geography Department. She has investigated themes related to human rights among indigenous peoples in the Colombian Southwest and Caribbean, as well as socio-environmental conflicts related to mining, as well as intercultural education. And then we will have Alex Rafalovich, director of the Fossil Fuel Treaty, who has worked as a policy analyst, campaigner, organizer, and strategist for climate justice for 15 years, including with the global campaign to demand climate justice, Climate Action Network, 350.org. And he has worked on digital and electoral campaigns across the Americas, Europe, and Australia, and has a first-class honors degree in law from the Australian National University and master's in economics from the Indira Gandhi Institute for Development Research, and he lives in Bogota, Colombia, with his family. And last but not least, we have Andres Gomez, who is head of Latin American campaigns of the Fossil Fuel Treaty Initiative. He's an energy and climate justice activist, and he is an environmentalist, petroleum engineer, and researcher in fossil fuels, climate, post-petroleum societies, and environmental transitions. And he has participated in many discussion processes and national and international publications on the exploitation of unconventional oil fields, fracking, and post-oil transitions. He's also a member of the Fracking-Free Colombian Alliance. I also forgot to introduce myself. Hi, everyone. I'm Mitzi Jonel Ten. I'm a climate justice activist from the Philippines, and very, very excited to be having this webinar with everyone as we gear up for the upcoming conference. And without further ado, I send it off to Kata. Hola, un saludo para todas y para todos. Es un gusto para Sensat y para el Consejo Permanente de la Transición participar en este espacio. Gracias al tratado por esta invitación. Y pues bueno, lo que me corresponde a mí es un pequeño análisis acerca de por qué esta conferencia se hace en Colombia y por qué en Santa Marta y cuáles son también ese contexto especial que hace que un país como Colombia esté en el centro hoy de el debate de la salida de los combustibles fósiles. Y yo quiero empezar un poquito la presentación diciendo que pues Colombia ya estamos casi en los últimos meses de un gobierno progresista, creo que el primer gobierno progresista de nuestro país, y ese proceso no fue fácil y no fue algo que naciera en un momento cualquiera, sino que fue producto de una puja histórica del movimiento popular en sus distintas manifestaciones, que a través de la organización, la movilización y la acción ambientó la posibilidad real para que en Colombia por primera vez tuviéramos un gobierno progresista que pusiera en el centro las agendas de los movimientos sociales. Y aunque el camino no ha sido fácil, lo que significa gobernar ni ha estado exento de contradicciones, pues algunos sectores han tenido una gran alineación respecto a las agendas populares de los movimientos sociales y eso ha significado unos avances muy importantes en política pública. Este es el caso, por ejemplo, de las agendas del movimiento ambiental popular, en donde todos los debates de la salida de los combustibles fósiles y la construcción de sociedades sustentables ha sido fundamental y que este movimiento ambiental popular que durante años ha propuesto la necesidad de una revolución ambiental que construya una lógica económica que proteja la vida y nos saque como país de ya el antiguo y viejo debate del colonialismo rentista y extractivista y nos lleve a una sociedad sustentable y justa, pues ha sido, digamos, escuchado por los operadores de la política pública del gobierno actual. Quisiera decir que entonces la conferencia justamente es uno de esos pasos que se ha conseguido y una de esas acciones concretas en donde el gobierno nacional progresista se ha alineado con el clamor de muchas voces nacionales y globales que han pedido soluciones reales a la crisis climática y de biodiversidad y que han exigido a los gobiernos tomar medidas contundentes que protejan la vida. Y digo que se ha alineado porque es muy importante para nosotros desde la sociedad civil insistir en que esta es una agenda que llevan las organizaciones sosteniendo durante años, ¿no? Décadas, y que un gobierno como el gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez ha impulsado estas causas claramente cumpliendo un mandato popular y por eso la sociedad civil, organizaciones como nosotros y muchas más de las redes en las cuales hacemos parte y representamos, pues hemos venido participando en esta iniciativa.
Decirles que también la conferencia de las personas que van a venir a Colombia y que van a poder estar aquí, pues se realiza en Santa Marta, que es una ciudad de un enorme simbolismo para el Caribe colombiano y suramericano, no solo porque allí se encuentra el macizo montañoso litoral separado de una cordillera, digamos, más alta de América del Sur, sino que es una zona que tiene un significado muy importante para la cosmología de cuatro pueblos indígenas que viven allí en la Sierra Nevada de Santa Marta, que es conocida como el corazón del mundo y pues que tiene, digamos, una importancia geoestratégica y natural, digamos, única en nuestro país. Esta zona, pues lamentablemente ha estado hace muchos años impactada por los extractivismos mineros y energéticos. Específicamente allí hay un puerto carbonífero que recibe el carbón térmico que se explota en la región del Cesar, que es una de las zonas de mayor explotación de carbón en Colombia. Y pues ahí está el mar y esto ha significado pues enormes contaminaciones y conflictos socioambientales alrededor de los temas de carbón. Entonces, es una zona importante, es una ciudad, digamos, con una sentido, con una importancia en Colombia muy clave y por eso pues también fue la escogida para poder recibir a toda la sociedad civil y a los gobiernos que estamos interesados en impulsar soluciones reales. Me pidieron también que hablara brevemente acerca del panorama político colombiano y aquí seguramente hay conectadas muchas personas colombianas y organizaciones colombianas, que es un panorama político pues singular a propósito de lo que hablaba al principio, de lo que significa una conferencia en una agenda tan importante como es la salida de los fósiles. En un año electoral en Colombia, pues digamos, estamos en un año electoral en donde ya se realizaron las elecciones parlamentarias, en donde el partido de gobierno, el pacto histórico, obtuvo el mayor número de escaños en su historia, que no significa la mayoría parlamentaria, pero que mantiene pues un equilibrio importante, muy parecido a la conformación del Congreso y del Parlamento anterior, pero que significa, digamos, la posibilidad de una gobernabilidad para un segundo gobierno progresista. Pero, pues digamos, nosotros durante todo el proceso, durante los 4 años que pasaron, pues sabemos que hubo muchas dificultades en la gobernabilidad parlamentaria y pues que es una de, digamos, de los desafíos que tendremos hacia adelante. También estamos a puertas de las elecciones presidenciales que se celebrarán en el mes de mayo con un candidato que seguramente varios de ustedes han escuchado, Iván Cepeda, que es el candidato del Pacto Histórico del Partido de Gobierno, que es el candidato, digamos, de el progresismo de las izquierdas, que es el único pues digamos, de frente a otros candidatos que son candidatos fundamentalmente de todo el espectro de la derecha que está fragmentada, que sigue siendo poderosa y que en estos días justamente lo hemos visto en la prensa, ha estado reaccionando mucho a muchas, digamos, de las políticas públicas y de las propuestas alrededor de la necesidad de dejar los combustibles fósiles, de evitar que se expandan las fronteras extractivistas mineras y energéticas en Colombia. Y, por ejemplo, hay un gran debate alrededor de la explotación de yacimientos no convencionales, digamos que también ha sido central en la campaña política presidencial y que por lo menos nos muestra como dos proyectos políticos diferentes alrededor de esa sociedad colombiana que se quiere construir o que se espera continuar construyendo. Y al respecto es importante decir que pese de todas maneras a las dificultades que seguramente en todos los gobiernos se dan progresistas, pues nosotros desde la sociedad civil sí tenemos que reconocer que el gobierno ha venido trabajando en una agenda transformadora, con reformas importantes en ámbitos como el agua, la sanidad, las pensiones, el trabajo, y como lo decía al principio, en donde la agenda de lo ambiental ha sido estratégica, central y con ello también la agenda de la transición energética, en donde pues Colombia ha tenido un papel importantísimo, no solo produciendo política pública asociada a impulsar una transición energética con justicia en el país, sino también
justamente a poner en el ámbito multilateral algunos debates que son importantes como este, como el de la salida de los combustibles fósiles y la necesidad también de una arquitectura jurídica, pero también multilateral, que nos ayude a tener soluciones reales, a entender la discusión de la transición energética como una discusión compleja que tiene unos componentes socioculturales y que también debe tener una perspectiva territorial. em, pues clave para poder justamente en el sentido de tener oportunidades reales y soluciones reales, pues un enfoque territorial que realmente responda a las necesidades de los territorios afectados durante tanto tiempo por los extractivismos minero-energéticos. Yo al respecto, ya para ir cerrando, porque creo que ya se me está acabando el tiempo, me pidieron también contar cómo ha sido el papel de la sociedad civil en todo este desarrollo de la conferencia. Y yo siempre insisto que la sociedad civil, toda diversa, ha tenido un proceso de largo aliento. Esta conferencia es un punto de llegada, no un punto de partida. De todas unas luchas territoriales que las organizaciones, no solamente nacionales, sino globales, se han tenido frente a la necesidad de la salida de los combustibles fósiles y también de la construcción de alternativas y forma de gestión de los bienes comunes de manera comunitaria y de manera justa, ¿no? Allí como sociedad civil hemos participado en el espacio de la Cumbre de los Pueblos, en donde hemos venido desde muchos lugares, específicamente desde el Consejo Permanente de la Transición, también desde juntanzas como CAN y como DCJ, coordinando la participación, las metodologías, la importancia de que estos espacios sean diversos, que podamos hablar en nuestros distintos idiomas, con nuestros distintos pensamientos, ¿cierto? Alrededor cómo salir y cómo construir soluciones verdaderas a la crisis climática. Y en ese sentido, pues varias personas de la sociedad civil, en el caso de colombiano, pues en el Consejo Permanente de la Transición también hemos hecho talleres territoriales para que los procesos territoriales también participen de manera activa en la conferencia y que podamos tener esas soluciones, esas transiciones que también se vienen dando en los territorios, que se han venido construyendo desde el ejercicio popular, que sean visibles también en este espacio, que es un espacio multilateral, pero como digo e insisto, es un punto de llegada, no un punto de partida. Y ya para ir finalizando, yo quisiera decir que una de las principales oportunidades que tenemos es cómo podemos seguir construyendo de manera conjunta, ¿no? Estas horizontes y sobre todo estas propuestas claves que no solo están como en estas tres líneas que ha trabajado el gobierno nacional, que seguramente y que ha propuesto el gobierno colombiano y el gobierno holandés para que trabajáramos en el marco de la conferencia, sino que hay otras propuestas que nosotros hemos venido teniendo que también se han puesto allí, entonces podernos encontrar globalmente para seguir avanzando en esas propuestas. Hemos necesitado, y digamos, ha sido una de las principales demandas de parte de la sociedad civil, es cómo garantizar una participación vinculante. Venimos de espacios multilaterales en donde las participaciones son como unos espacios aislados, en donde la sociedad civil se reúne y donde todas sus demandas y todas sus pensamientos y propuestas parece que quedan allí. Nosotros hemos insistido en la necesidad y creo que es una oportunidad y también un desafío de esta conferencia y es que la participación vinculante sea efectiva y que realmente sí signifique transformaciones en las agendas de los gobiernos, entendiendo que este debate no es un debate solamente de los gobiernos, sino que ha sido un debate de los movimientos populares y yo creo que la mayor necesidad es pedir soluciones verdaderas. Nosotros desde la sociedad civil hemos seguido pujando para que no se sigan proporcionando falsas soluciones que no cambian completamente, digamos, la raíz de lo que ha generado la crisis climática y la importancia de que el debate
tanto la tecnocracia fósil como el debate de salir de los fósiles sea real, sea y tenga y contenga medidas expeditas, multilaterales y también en lo nacional, medidas y políticas públicas expeditas. Entonces, pues esas son quizás los principales desafíos que vemos y esperamos que las personas que están participando en este webinar, pero todas las personas que estemos aquí, pues podamos participar en esta conferencia, entendiendo que queda mucho también hacia adelante, que es la presión, por ejemplo, hacia la necesidad de que una iniciativa como el Tratado para la no proliferación de los fósiles se consolide y para garantizar, decía nuestra ministra, ella insistió mucho en las conferencias de prensa que es el momento para tomar decisiones, es el momento para que nos encontremos las personas que estamos convencidos, decía la ministra, los países que están convencidos. Desde la sociedad civil para nosotros es fundamental que los que no están convencidos también podamos seguirlos presionando porque los que no están convencidos quizás son los mayores responsables de esta crisis que vivimos y necesitamos que globalmente se siga presionando para que asuman sus responsabilidades y se transformen de cara a superar una crisis civilizatoria como la que vivimos. Muchas gracias. Thank you so much, Kata. Thank you for that wonderful, wonderful, and important reminder that is civil society that really needed to make sure that this gets pushed, that this is something that we can celebrate already as a victory and that we need to keep going, keep building momentum at this conference and beyond. I know we have a lot of questions, so there's a Q&A button at the bottom of your screen, so please feel free to write your questions there, and we will be answering some of them as we go, but also answering some of them at the end of the webinar. Next, we have Alex. Thank you so much, Mitzi, and gracias, Catalina. I will speak in English, but I want to thank Catalina for that amazing introduction and to bring us all into the context of Colombia, my adopted home, and also Sensat as an agent for change and social struggle in Colombia has been so important in centering a post-extractivist vision and resisting fossil fuel extraction with allies in Colombia. And they were one of the first organizations to advocate for the fossil fuel treaty in Colombia, leading to Colombia's endorsement. So what is the fossil fuel treaty? We might go to the next slide. Why do we exist? We exist because the Paris Agreement doesn't mention fossil fuels once. Coal, oil, and gas, the words do not appear. The international negotiations and international cooperation on climate have historically focused on emissions, the end of the line, combustion, which is incredibly important, and we need to be reducing our consumption and combustion of fossil fuels. But if we are going to grapple with the crisis, and the climate crisis and the ecological crisis, like Catalina said, is a fossil fuel-driven crisis, then we also need to cut with the other side of the scissors. We also need to address the supply of fossil fuels because we cannot rely on a market neoliberal logic that if we simply send a signal that there will be less demand, there will automatically be less supply. Fossil fuels and the fossil fuel industry are some of the most entrenched and powerful political actors in geopolitics. We are seeing that very, very sadly with the illegal actions of the United States and Israel recently. And so we need to come to an agreement to address fossil fuel supply internationally. And that we need to do that for climate reasons, but we also need to do that to ensure a just socioeconomic transition. Without a change to international rules, many countries across the South will not be able to plan, engage, and implement a fossil fuel transition. And if we go to the next slide, we'll see some of this logic. These are countries organized by income. So the higher you are on the graph, the higher your gross national income and per capita. And then it is organized by a dependency assessment, which this was done by
colleagues and experts through the Civil Society Equity Review, who looked at what percentage of national budgets came from fossil fuel income, so rents, royalties, dividends from national oil companies, and also what percentage of labor force share was based in fossil fuel industries, and then gave us a score. And so the further you are across, the deeper your dependency on the fossil fuel industry and the structure of your national economy. And the proposal that was made by the Civil Society Equity Review was, if we set a clear limit on fossil fuel extraction to align it with the 1.5 degree goal, then we could allocate kind of phase out years based on your dependence. And you could see that there are states like Angola or South Sudan or Iraq or Equatorial Guinea who would need much more time to be able to manage a phase out versus those that have lower dependence on fossil fuel extraction, like China, like Italy, like Norway. But that also there's a set of countries that have per capita income which is much higher than the rest of the world and in line with a high level of human development, and that those states should also be making contributions to ensure a fair phase out. But there are no mechanisms in the international system that even begin any conversation like this. And so that's been one of the real drivers for the call for a fossil fuel treaty. That call has been made for 5 years now by the organizations on this call, by mayors and governors, by leaders of indigenous nations, by trade unions, by faith leaders, by the European Parliament, by IUCN, by the World Health Organization. And so that call has now been taken up by 18 countries who are participating in discussions on what could a fossil fuel treaty look like and how could we advance towards it. And in those discussions, one of the things that the countries discussed was the challenges of bringing up this issue inside the COP of the climate process, the UNFCCC and the Paris Agreement, because of its procedural process of requiring consensus. It's extremely difficult to bring new complex issues, and specifically the fossil fuel issue has been intentionally blocked by countries over a long period of time. And recognition of the issue of the need to transition away from fossil fuels occurred for the first time at COP28 in Dubai, but the language was technically about the need to transition away only in energy systems, and it doesn't require specific obligations on states, and it doesn't move the conversation towards discussion of mechanisms. And so the countries participating in the discussions on the fossil fuel treaty talked about how could we elevate this issue into the international system. And there were broadly two ways that were considered. One was to continue advancing in the UNFCCC, but also look at other fora where the issue could be advanced, like in a resolution in the UN General Assembly, or in the UNEA, which is the Environment Assembly, where the Plastics Treaty came out. So that was one strand of work. And then the other was trying to catalyze an independent or a new dedicated process to talk about the fossil fuel transition, with the idea that starting a new parallel complementary process would allow the states that are most committed to dealing with this issue to begin conversations in a much more in-depth way that would then allow for the development of better mechanisms and better forms of cooperation. This idea was taken up by the Colombian government and then by the Dutch government. And they, so on the next slide, they announced the conference on the transition away from fossil fuels. And this is the first international conference on the transition away from fossil fuels. This conference is being hosted by the governments of Colombia and the Netherlands. It is much broader than just talking about the fossil fuel treaty. It's not being hosted by the Fossil Fuel Treaty Initiative, but we see it as a really important catalyst for a conversation about
what is missing in international governance when it comes to the transition away from fossil fuels, and what are the opportunities to develop and advance that. So the conference is being led, as I said, by the two host governments. I think there are a lot of important words in the title, but one of them that's very important is first. So this is the first conference, which means it has, as I said, a broad kind of agenda. It's trying to generate a broad set of discussions and conversations. It's trying to generate a broad set of inputs to really be the first time that we bring together all of the different pieces of what the transition away from fossil fuels requires. But also because it's the first, there will be a second. So the intention is that the conversations can continue. And Tuvalu, on behalf of the Pacific Small Island states, has said that they intend to step up and host and convene a second conference. And so the outcomes of this conference in Santa Marta, we hope will create some really, really high ambition, visionary proposals that, for example, should impact and be taken up in the Brazil government's roadmap process that they're convening through the COP. It should develop ideas that could be taken up in different settings. We don't know where yet, but there might be some really useful practical ideas that governments might take on themselves because they have the discussion in Santa Marta, or they might take it up in the UN tax forum negotiation. And we think that it should generate a series of ideas and proposals to be discussed further in a second conference. And that's what we'll be advocating for. The next slide. So the agenda for the conference has 3 pillars, as has been communicated by the hosts, Colombia and the Netherlands. The first pillar is overcoming economic dependence. So going back to what I talked about, the different state of different countries in the international system, for those that have a fiscal dependence, there's a large share of national income comes from the fossil fuel system. How do we actually plan for economic transformation, transition, and so on? I think there was a study by ActionAid last year that showed that just 3% of all climate finance was directed at the question of transition and transition finance. And so there's a real need for international policy making on overcoming fiscal dependence and the debt issue, which often exacerbates plans on fossil fuel extraction. The second is transforming supply and demand. And as I said at the top, it's essential that we address demand for fossil fuels and that we implement policies that effectively drive fuel switching, can manage energy security and access, but that also we need to consider the supply side. And in light of the International Court of Justice's decision, which makes clear that states have obligations to address their plans for subsidies, exploration, and licensing of fossil fuels, the question of what does fossil fuel supply policy look like in 2026 is very important. And also there will be a discussion about what are the incentives that are currently in place that drive both supply and demand. And that's where a question of fossil fuel subsidies will come up. And then you can see the big red arrow. The third pillar of the discussions is how do we advance international cooperation and climate diplomacy, including how do we close gaps in implementation, governance, and cooperation. And that is a part of the agenda where we think there's a really unique opportunity to have a discussion about a fossil fuel treaty. It is clearly an issue that represents a gap in the international system in terms of there is a gap in governance of fossil fuel supply, fossil fuel extraction questions. It's something that has been challenging given the scope and mandate of the UNFCCC. And so that is a place where we think there's an opportunity for all of us as participants in the discussions prior, but also for the governments attending to have an open and frank conversation about what is this gap, what are ways of closing it, how could the treaty be taken up. And in our perspective, of course, we are the initiative calling for a fossil fuel treaty, is that the treaty is one of the unique solutions
that really speaks to the agenda as it's structured. And so for that reason, we know that there are many issues in the fossil fuel transition, and we know that all of you are doing what you can to tackle those issues. And we're calling on you to recognize this unique opportunity to make a call for the fossil fuel treaty. You're not always calling for the fossil fuel treaty. We understand that the fossil fuel treaty is not a silver bullet that is going to solve all of the things, but the Santa Marta conference with an agenda item on what are the gaps in implementation and governance on the transition away from fossil fuels is really uniquely placed to have the highest level and the broadest consideration yet of the idea of the fossil fuel treaty. And then just to close, also to note in that item, there will also be the discussion of legal barriers to fossil fuel transition, such as the investor-state dispute settlement. And it will be important to also advance ideas on that. And addressing ISDS is something that many in the fossil fuel treaty network have been calling for, and something that many of us would like to see considered in the development of a treaty itself. Thank you. Thank you so much, Alex. So important. Thank you for reminding us why we're even talking about the treaty, why it's so important, why it's a critical opportunity to advance the treaty, and all the different ways that we need to be looking at the just transition away from the fossil fuel industry, and not just from the energy industry, but also the economic side. So thank you so much for that. And next up, as a reminder, if you want to ask questions, there should be a button at the bottom of your screen that says Q&A that will allow you to ask some questions, and some of them are already being answered, and the others we will try to answer at the end of this call. So our last speaker for today is Andres, who will be talking about how to navigate the conference and other engagement opportunities. Muchas gracias, Mitzi. Un saludo a todas y todos y una bienvenida, como ya hemos hecho, a Colombia, a Santa Marta, a esta conferencia histórica que gracias al esfuerzo de todas y todos aquí logramos conseguir. Es la primera vez que vamos a estar sentando a más de 50 países a hablar de combustibles fósiles, a hablar del tema central que importa para la crisis climática, y eso lo hemos logrado empujando aquí juntas y juntos. Las intervenciones de Catalina y de Alex fueron muy claras. Necesitamos avanzar también en Santa Marta en una claridad, en un mandato, por un tratado sobre combustibles fósiles, entendiéndolo como un instrumento que, bien decía Alex, no será la solución, pero que sí es lo que más se aproxima a todas las construcciones que estamos haciendo desde la justicia ambiental, desde la justicia energética, desde la justicia económica. Entonces, aquí en este sentido me voy a referir a lo que ha sido el proceso del gobierno colombiano, en el que nos hemos articulado con el Consejo Permanente para la Transición Energética Justa, DCJ y CAN, para avanzar y poner nuestras perspectivas y que puedan llegar a ser claras y ser utilizadas y discutidas por los más de 50 gobiernos que estarán en Santa Marta, en esta estructura que el gobierno desde el principio propuso como mucho más incluyente en términos de participación. Entonces recordemos que tuvimos un proceso de inscripción. En ese proceso de inscripción, en esta llamada por el gobierno metodología de embudo, tuvimos una inscripción inicial de más de 2.600 organizaciones de todos los sectores. Estas 2.600 organizaciones fueron invitadas a contribuir con insumos escritos para todo el proceso. Estos insumos escritos se pudieron hacer llegar hasta el 14 de marzo. Posteriormente, el gobierno colombiano generó unos análisis y unas síntesis técnicas que pudieran recoger lo que había sido la discusión y las propuestas más bien en los sectores. Luego también nos propuso unos diálogos virtuales por capítulos, por sectores. En estos diálogos virtuales, que tuvieron una grandísima participación también, se da esa afinación de lo que serían las perspectivas desde la sociedad civil, desde los diferentes sectores que llegan a Santa Marta. Luego lo que se construyen son estos posicionamientos de los diferentes sectores que van a una articulación presencial en Santa Marta, que tendremos en todos los sectores desde el 24 hasta el 27, previos al segmento de alto nivel, que será el 28 y el 29.
Entonces me voy a detener aquí. Hay una gran variedad de propuestas que desde diferentes sectores de la sociedad civil, hablando específicamente del tema, se han juntado para generar insumos para un espacio muy importante que es el que, digamos, va a centrar nuestra incidencia hacia el 27, el 28 y el 29 también en el espacio de alto nivel, y es el espacio de la Cumbre de los Pueblos por un futuro libre de combustibles fósiles. Ese espacio que se está articulando desde el Consejo Permanente para la Transición, que aquí está Catalina desde Sensati del Consejo haciendo parte y resalto el trabajo que ha sido tan importante del Consejo, de ella y de Amarilis Llano del movimiento Cesar sin fracking y sin gas, para construir esta gran posibilidad, lo mismo que desde SJ Ali y a Tasnim desde Cannes. ¿Cómo hemos podido llegar a este espacio en el que además se van a juntar propuestas, declaraciones, hojas de ruta, todo esto que será, digamos, integrado al proceso oficial, digamos, a la reunión oficial del sector que se va a tener el 27, lunes 27 en Santa Marta, en el que estarán 250 personas participando? Entonces, en esta reunión de estas 250 personas se van a elegir y se elegirán entre los sectores dos personas, una persona que habla, una persona que será acompañante para el segmento de alto nivel. Estas personas van a tener la grandísima responsabilidad de llevar todas estas discusiones, todas estas perspectivas desde los diferentes sectores para que nutran y se posicionen en el segmento de alto nivel. Aquí tenemos que hacer una importante distinción y es cómo no hay algún tipo de, digamos que podemos distinguir bastante bien cómo es esta participación con respecto a lo que ha sido siempre lo que lo que hemos sido testigos y son las discusiones en el marco de la Convención del Clima, en la que la participación de la sociedad civil pues es casi que la de última opción. Entonces creo que esto es bien importante. Y tenemos que insistir que es fundamental que llevemos digamos, empujemos esta propuesta por un tratado sobre combustibles fósiles desde los diferentes sectores para que pueda posicionarse adecuadamente en el espacio de alto nivel y que pueda contrarrestar las intenciones que pueden tener otros bloques de países que no quieren asumir su responsabilidad histórica en la crisis climática y en la producción y el enriquecimiento a través del capitalismo fósil. Entonces creo que es bien importante resaltarlo. Los resultados de la conferencia, entre ellos va a ser un documento que será llevado a todo el proceso de la Convención Marco y que pretende ser el primer documento que genera y que acumula todas las perspectivas de las condiciones habilitantes que hay hoy por una salida de combustibles fósiles. Este ha sido la metodología de embudo, como les decía. La siguiente, por favor. Y aquí entonces quisiera que el next slide, please. Aquí quisiera entonces mostrarles pues como en general lo que va a ser el programa oficial. 24 y 25 de abril será el diálogo académico, será también el diálogo, parte de los diálogos de sociedad civil, también de sindicatos, también de sectores interreligiosos, en fin, de todos los sectores que estarán allí. El 26 estará el capítulo de parlamentarios, también la Asamblea de los Pueblos por un futuro libre de combustibles fósiles. El 27 será este espacio de diálogo entre los diferentes sectores, el sector de pueblos indígenas estará aparte, y el 28 y el 29 el segmento de alto nivel. La siguiente, por favor. Estamos esperando tener una visibilidad muy pronto y eso lo haremos en nuestra página, en la página de la articulación de la sociedad civil, en la página del tratado, para poder entender y vislumbrar todos los espacios que se están dando alrededor de Santa Marta. Entonces, les agradezco mucho. Quisiera invitarlos a que visiten estas páginas. El siguiente slide, por favor, para que nos informemos y que estemos cada vez más juntas, juntos, unidos en estas demandas que necesitamos hacia la primera conferencia histórica sobre la salida de una transición más allá de los combustibles fósiles. Aquí les dejamos este video en el que pueden estar viendo, en el que verán nuestra página, la página de la cumbre y digamos donde se va a recopilar y donde se va a centrar toda la información que necesitamos hacia Santa Marta, que no sé si yo no la estoy viendo, pero está funcionando o no.
Allá. Entonces aquí un evento muy, muy importante durante el 28 del 29 que debo resaltar aquí es que quienes no estarán como observadores y quienes que no vayan a estar el 28 del 29 en el segmento de alto nivel, que puedan acercarse a la Casa del Tratado en un intento que haremos de continuar con esta articulación entre las diferentes redes. Los 2 días tendremos también allí la oportunidad de tener, si es posible, la transmisión en vivo del segmento de alto nivel y de continuar construyendo colectivamente estas estrategias desde los movimientos climáticos globales para una salida justa, equitativa de los combustibles fósiles. Muchas gracias. Thank you so much, Andres, for that really comprehensive and useful information that you shared. And now we will be looking at some of the questions. We have one question that says, how do you assess the contribution so far of the Dutch government as co-organizer of the conference? Constructive, less ambitious than Colombia, or same? From Larry Moffett. Would any of our speakers like to answer this one? Thank you, Larry. I mean, I think the Dutch government stepped into a leadership role and opportunity here, and they have stepped up to try and ensure that the conference has happened. We don't have a lot of visibility on what they might be doing or not behind the scenes. We know that many European countries express concerns about the idea of a fossil fuel treaty, and they express those concerns for various reasons. Often the stated reason is they worry about competition with the Paris Agreement. I think many of our European members of this network would suggest that also they're concerned about a treaty focusing on equity is going to create clear and specific obligations on European countries due to their historic responsibility, and that's challenging for many of those governments. Check. Thank you, Alex. And if people have a question generally about accreditations and processes of the conference itself, we encourage you to contact the hosts in Colombia and the Dutch government about those. We have another question from Nick De Carlo. As I understand it, there are a number of oil-producing countries like Canada that are attending the conference. How do you see their role and influence on the conference? Yo puedo intentar responder la Mitzi. Me parece que es muy importante que entendamos esta como una primera conferencia histórica, un primer paso hacia la discusión abierta y franca sobre la salida de los combustibles fósiles y las diferentes condiciones que tiene cada país. Esto no se ha logrado hacer a través de un proceso de 30 COPs, un proceso de la Convención Marco, donde solo hasta la COP 28, como nos mencionaba Alex, sale por fin una referencia a los combustibles fósiles. Entonces aquí tenemos que entender cómo hay unas condiciones para productores, para países productores, hay unas condiciones para países que dependen del consumo de combustibles fósiles, hay unas condiciones globales y no podemos olvidar la actual geopolítica, las condiciones geopolíticas que tienen el barril hoy a más de $100. Entonces, toda esta conversación abierta, franca, es precisamente la que se tiene que dar, la interacción a través de los 3 ejes de la conferencia para que se puedan construir caminos sólidos, caminos que nos puedan llevar, en el caso ideal, a la construcción de un mandato de un tratado sobre combustibles fósiles y de cómo entendemos y advertimos estas perspectivas. Allí quiero resaltar como último punto el insumo que generamos desde la iniciativa del tratado y hablar de la idea de los clubes de compradores y vendedores que han estado previamente en otros lugares y en otros tratados, en la que precisamente se trata de establecer, digamos, en un tiempo corto,
en el que podemos salir de los combustibles fósiles, unas estructuras de mercado que puedan favorecer a los países que precisamente hacen parte de estos acuerdos y que puedan de alguna manera saltar estas condiciones de mercado que se dan hoy en condiciones geopolíticas como las actuales. Thank you so much, Andres. It's such an important question to ask, as we know that we want to really ensure that we have a just transition away from fossil fuels. We now have a question from Thomas Finger, and maybe Kata, you can answer this one. Considering recent events from the United States that breaking the international sovereignty rights of southern nations, how can we proceed in the fight for a just transition where international law and collaboration is undermined by direct bellic power? Speaking of that in a way where organizations and civil society actors feel undermined and with fright of being threatened by the potent oil industry. Bueno, es una pregunta que creo que la conferencia nos va a pedir y darle el espacio para responderla en conjunto. Yo lo que diría desde la sociedad civil y desde el movimiento social es que la solidaridad internacional, el trabajo de los pueblos, la juntanza entre los pueblos y la posibilidad de seguir poniendo las agendas que durante tantos años las comunidades y los procesos han venido haciendo. Yo siempre insisto en que la transición viene siendo también hace varios tiempo en los territorios. Entonces, frente a un multilateralismo que está, digamos, en un proceso de desboronamiento, que no es menor, pero yo sí creo que las soluciones desde donde vienen, ¿no? Sí necesitamos y encontramos en estos espacios multilaterales potencialidades para los diálogos, pero las soluciones vienen del trabajo territorial, de las posibilidades que tienen los pueblos para construir alianzas, para construir solidaridad. Yo diría que frente a un momento también sociocultural tan complejo, porque no es solamente geopolítico, sino que todo está digamos, arreciamiento de un modelo imperial, de una lógica imperial, de una forma de entender lo humano tan difícil, tan desigual. Yo creo que es el momento en donde todas estas cosmologías, todas estas formas de construir y ver el mundo pueden salvarnos, ¿no? Entonces, yo creo que es una pregunta difícil, pero yo lo que diría desde aquí es que mantenernos en firme en una lucha que es de largo aliento. Creo que puede ser interesante no perder esa capacidad que tienen los pueblos de enfrentar y de juntarse para construir esperanza, ¿no? Que creo que eso es clave. Thank you so much, Kata. Sorry. Thank you so much, Kata. I really, really appreciate your answer. And it is so true. When we've seen world leaders and politicians just go astray and not actually do their job of serving the people, it has been marginalized communities, it has been indigenous communities, it has been grassroots people on the ground who have really led change. And what reminds me of this moment and what inspires me and gives me hope is looking at previous victories in the past. We've seen the Nuclear Non-Proliferation Treaty, we've seen the Landmines Treaty, previous treaties that were also something that was brought forward by civil society, by the people most marginalized, pushing governments to form a coalition of the willing. And we're seeing the same pattern here. And hopefully the Fossil Fuel Treaty is the next thing that will really get them to come together again. And we'll have one last question from Martin, and maybe Alex, you can take this one. What do you see as a realistic outcome from the conference towards a treaty? Which elements in the outcome document? What should we lobby within Western countries? And thanks for the hint on equity challenges for Western countries. No, thanks, Missy, and thanks everybody for the great questions and conversation. So I think the outcomes that we're looking for is that across the different dialogues and spaces, there's a clear articulation of the problem, that there is a gap in global governance on the question of fossil fuel supply, and that there's a proposal to be considered, the idea of a fossil fuel treaty. And so we encourage, as I said, allies and members of this network to be advocating for that, so that the underlying report and documents demonstrate that there is this clear problem and this proposed solution.
We also are optimistic that given many of the countries and governments represented in the room have joined in calling for a fossil fuel treaty, that there will be a discussion amongst the government representatives in the high-level segment about the logic of a fossil fuel treaty, the gap it is trying to fill, and what it could or should include, and that this conversation is generative and creates a space for a further, more deeper conversation amongst new and different governments that are now interested in pursuing the idea. And so I think we're asking all governments to give time and space for the discussion. The Santa Marta conference is not a negotiating forum. There's not a negotiated outcome. So what's important is that ideas are given the space for a conversation and discussion so there can be better understanding of the real problem and the real opportunities for the solution. And I think, in addition, the members of the group that are discussing the proposed treaty will be meeting on the sidelines, independently to discuss further ideas about what a treaty could look like. And so there may be some sharing further about what it looks like to have a fossil fuel treaty. And I also hope that the discussions across all three pillars can inform what a fossil fuel treaty could or should do. There will be many ideas and proposals, and those could be taken up in the subsequent discussions about what a fossil fuel treaty could and should look like. Thank you so much, Alex, and thank you everyone for coming to this webinar. Again, if you need more information, please look at the websites that we've sent and Andres has already showed earlier. And see you all next week in Santa Marta. And if you're not going to Santa Marta, see you on the streets or wherever, campaigning and pushing for a fossil fuel treaty and a just transition. Thank you, everyone. Bye.